Das Erhöhte Theater Erhab sich wie ein Wachter aus einer langst vergangenen Zeit mitten im Herzen der Stadt. Die hohen, von Steen Ornamenten geschmückten Fassaden waren von jahrzehntelang Regen und Wind gezeichnet, doch der Glanz vergangener Epochenkomödie immer noch durch. In diesem Abend war es hell Orlocketät, die riesigen Glasfronten des Ingangs warfen goldens Licht auf die Gepflasterte waren den elegante Mensch in feiner Abendgarderobe die Treppen hinaufstieg. Es roch nach Parfum, frisch poliertem Holz und dem feuchten Herbstwind, der durch die offenen Türen ins Innere strömt. Anna zog frostelnd ihr Tuchengel die Schultern. Sie war zum ersten Mal in diesem Theater, und schon beim Betreten des Foyers hat sie das Gefühl, in anderer Welt zu betreten. Über ihr funkelten Murier Kristallkronleuchter, deren Licht warm auf den roten Teppich fiel, der sich wie ein Band durch den Raum zog. Die Menschen sie Harem schienen wie aus einer anderen Zeit, elegante Kleider, glanzend Skühe, Männer mit schwarzen Anzügen und Schals. Wunderschön, nicht wahr, flüsterten Stimme neben ihr. Es war ihr Freundin Clara, die sie zu dieser Premiere eingeladen hat. Clara war Theaterkritikerin und Kant Jed's Haus der Stadt, Jed Inszenierung, Jeden Schauspieler. Dieses Theater hat Geschichten zu erzählen, für sie fort und zwinkert Anna zu. Anna nicht lächelnd, doch ihr Aufmerksamkeit war bereits abgelehnt. Ein eigenartiges Geräusch hat ihr Ohr gestrieft. Ein Flüstern, so leise, dass es fast wie ein Windhauch klang. Sie wand den Kopf und ließ den Blick durch das Feuer schweifen. Menschen lachten, unterhielten sich, blätterten in ihren Programmheften. Niemandschen sie zu beichten. Hast du das gehört? Fragte sie zögerlich. Clara runzelt die Stirn. Was denn, ein Flüstern? Ganz nah, ihr Freundin lacht leise. Vielleicht sind es die Stimmen der Geschichte dieses Hauses. Man sagt, hier sput sie skien es scherzhaft zu meinen, doch Anna spürt, dass ihr eigen ganze Hot es nicht war. Während Clara weiter redet, glitt Annas Blick zur rechten Seite des Foyers. Dort fahrten Treppe zu einer Galerie mit vergoldeten Geländern. Auf halber Höhe stand eine einzelne Frau, ganz in Schwarz, mit einem auffälligen Hut. Ihr Gesicht war im Schatten verborgen, doch Anna hat das Gefühl, dass sie anstarrt. Als Anna genauer hinsah, war die Frau plötzlich verschwunden, als hat sie sich in Luft aufgelöst. Ein kalter Schauer kroch Anna den Rücken hinab. Ich gemal kurz zur Garderobe, murmelt sie und zog sich aus der Mensch zurück. Die Garderobe war fast leer, nur ein alter Dame in Uniform sortiert Mantel. Anna blieb kurz stehen, at mit tief durch und versucht, ihr Nerven zu beruhigen. Vielleicht war es nur die Aufregung. Sie mocht Theater, aber Großmenschen mochten sie oft nervös. Als sie gerade gehen wollte, hört sie wieder das Flüstern. Dieses Mal war es deutlicher, ein sanft Frauenstimme, kaum mehr als ein Hoch, Anna erstarrt. Ihr Name. Sie war sich sicher. Hallo, ihr Stimme halt leise durch den Raum. Kein Antwort. Nur dieses Whispern, das jetzt von irgendwo hinter den Garderobenständern zu kommen schien. Zernd folgt sie dem Geräusch, bis sie in einer Tür stand, die halb offen stand. Dahinter fahrt ein schmaler Gang ins Dunkel. Clara, rief sie unsicher. Natürlich war Clara nicht hier, aber Anna braucht das Gefühl, nicht alien zu sein. Vorsichtig trat sie in den Gang.
Der Larme us dem Feuer wurde gedampft, nur ihr eigenen Schritt halten weiter. En den Wanden hingen vergilbt Theater Plakat vergangener Aufjahren. Manch waren so alt, dass die Farben fast verblasst waren. Zwischen den Postern hingen alte Schwarz-Weiß Fotografien von Schauspielern in prachtvollen Kostümen. Einer der Rahmenzog eines Aufmerksamkeit auf sich, das Bild einer Frau mit ernsten, dunklen Augen. Unter dem Foto stand in goldenen Lettern, Clara Weiss, 1897–1923. Anna bugt sich nachher. Die Frau auf dem Bild wirkt lebendig, als würde sie direkt ansehen. Ihr Augen waren so scharf gezeichnet, dass Anna unwillkürlich zurückwich. Bring mich zurück ins Licht, Anna stolpert einen Schritt zurück. Sie hat die Wort deutlich gehört. Dieses Mal klang es, als stunde jemand direkt neben ihr. Durch der Gang war leer. Wer ist ihr Stimmebett. Ein kalter Windstoß strich durch den Gang und ließ die flammender Wandlampen flackern. Das Flüstern verwandelt sich in ein leises Weinen, dann in einen erstickten Schrei. Panik stieg in Anna auf, und sie wollte schon zurück ins Feuer rennen, als sie ein schwaches Licht am Ende des Gangs bemerkt. Wie hypnotisiert folgt sie dem Licht, Schritt für Schritt. Es fahrt sie zu einer schweren Holztür, die ihnen spalt offen stand. Dahinter lag ein Raum, der aussah wie ein altes Burnenbildlager. Verstockkulissen lehnten an den Wanden, Verges seine Kostüm hingen und Kleider standen, und der Geruch von Staub und altem Holz lag in der Luft. In der Mitte des Raums stand ein großer Spiegel mit einem goldenen Rahmen. Anna trat nachher und betrachtet ihr Spiegelbild. Doch im nächsten Moment sah sie nicht mehr sich selbst. Stattdessen blickte ihr eine Frau entgegen, dieselbe Frau vom Foto. Ihr Gesicht war bleich, ihr Lippen formten stumme Wort. Anna guckte und wich zurück. Doch ihr Füße fühlten sich schweren, als würde etwas sie festhalten. Die Frau im Spiegel hob langsam eine Hand und deutet auf Anna. Hilf mir, flüstert sie, dieses Mal deutlich hörbar. Anna starrt in die dunklen Augen des Spiegelbilds. Ein Schauer durchfuhr sie, und sie wusste nicht, ob sie schreien oder antworten sollte. Plötzlich ertönt ein Gongschlag, der die Premiere ankündigt. Das Geräusch hallt durch das ganze Gebäude und ließ Anna zusammenzucken. Sie riss den Blick vom Spiegel los und taumelt rückwärts. Als sie erneut in den Spiegel sah, war dort wieder nur ihr eigens, blasses Gesicht. Anna, rief eine Stimme. Clara stand in der Tür, die Hand in die Hüften gestemmt. Du bist du ja. Ich hab die Kuberl gesud. Das Licht im Theatersaal war gedimmt, als Anna und Clara ihr Plätze in der ersten Galerie einnahmen. Der samtige Duft von altem Holz und roten Polstern hing in der Luft, und ein feierliches Murmeln erfüllt den Raum. Die goldenen Verzierungen an den Backen und der Großkronleuchter über der Birne skimmerten im warmen Licht wie ein Relikt aus einer glanzvollen Zeit. Anna versuchte, sich auf die Vorstellung zu freuen, aber ihr Herz schlug noch immer schneller als normal. Immer wieder musste sie in den Spiegel denken und in das Bleichgesicht der Frau darin. Clara Weiss. Anna konnte den Namen kaum vergessen, der in goldenen Lettern unter dem Foto stand. Warum hat sich so angefühlt, als würde diese Frau sie direkt ansprechen? Du bist ganz blass, bemerkt Clara neben ihr. Willst du vielleicht ein Glas Wasser? Anna schüttelt den Kopf. Nein, danke. Ich bin nur etwas nervös. Neues Theater,
weist du klare Lachelt aufmunternd. Dan lenkt Dikeb. Dies Inszenierung ist etwas ganz Besonderes, in Homogen die Gross Clara Weisübrigens. Sie war hier vor 100 Jahren eingefeierter Star Anna für Harem. Clara Weiss, J.A. Kennst du Sie? Naja, kennen im eigentlichen Sinn nicht, Sie Starbuung. Man sagt, Sie war in der begabtesten Schauspielerin in ihrer Zeit. Gestorben ist Sie Tragischerweise während einer Vorstellung, hier auf dieser Bühne Clara singt die Stimme. Ein Unfall, sagen manch. Andere behaupten, es war Mord Anna Beckham ganze Hot. Was, ist passiert, Clara sucht mit den Schultern. Niemand weiß es genau. Angeblich viel ein schwerer Bernenschenwerfer auf Sie Harab. Aber direkt halten sich hartnäckig, ein eifersüchtiger College, ein Skandal hinter den Kulissen, ein unerfüllt Liebe. Ihr Tod hat das Theater damals erschüttert Anna schluckt. Und, man sagt, Sie sput hier, Clara grinsend. Oja. Jeder Theatermitarbeiter kennt Geschichten von kalten Luftzügen, Stimmen im Dunkeln, flackernden Lichtern. Ich hab das immer für Aberglauben gehalten Sie warf Anna einen negierigen Blick zu. Warum fragst du, Anna zagert? Sollt Sie ihr von dem Spiegel erzählen? Von der Stimme? Clara war eine pragmatische Frau, und Anna befürchtet, ausgelacht zu werden. Also zwang Sie ein Lächeln auf. Nur negierig die Lichter im Saal erlosken, und das Publikum verstumt. Ein feierlicher Akkord des Orchesters eröffnet den Abend, und der Schwervorhang hob sich. Die Bühne zeigt ein prunkvolles Salonzimmer aus der Jahrhundertwende, hohe Fenster, Schwervorhang, golden Spiegelrahmen. Anna spurt, wie Sie in die Welt des Stücks hineinzogen wurde. Doch schon nach wenigen Minuten passiert es wieder. Ein kalter Luftzug strich über ihren Nacken, so plötzlich, dass Sie zusammenzuckt. Sie blickt sich doch niemand schien etwas bemerkt zu haben. Dann hört Sie das Flüstern, Anna, hilf mir, ihr Hand umklammert in die Armlehnen. Sie kann schwören, dass die Stimme von irgendwo aus dem Bernenbereich kam. Während die Schauspieler ihr Dialog sprachen, schien ein leises Whispern unter den Worten zu liegen, ein Zweiteben, die nur Sie hören könnt. Anna zwang sich, ruhig zu bleiben. Sie versucht, sich auf das Stück zu konzentrieren, doch das Flüstern ließ nicht nach. Es formt neue Wort, die Wahrheit, liegt, auf der Bühne, Sie beugt sich zu Clara. Ich, muss auf die Toilette, murmelt Sie. Clara hab überrascht ihn Augenbrau, nicht aber. Weil dich, sonst verpasst du die Bestszene Anna hab sich und schlich durch die dunklen Gänge des Theaters, die nur schwach beleuchtet waren. Gendietwas zog Sie in Richtung Bühne, und obwohl Sie sich sagte, dass Sie sich nicht einfach hinter die Kulissen schleichen sollt, könnt Sie nicht weiterstehen. Der Backstage-Bereich war wie in anderer Welt. Während im Saal Ordnung und Pracht herrschten, lag hier ein kontrolliertes Chaos aus Requisiten, halbfertigen Kulissen und Kabeln auf dem Boden. Anna ging vorsichtig zwischen den Kulissentilen hindurch, immer dem Gefühl folgend, das jemand Sie rief. Hier, Sie dreht sich Niemand war die nur ein schmaler Gang, der hinter die Bühne fährt. Sie folgt ihm und stand plötzlich direkt hinter dem schweren Vorhang. Von hier aus kennt Sie die Schauspieler auf der Bühne sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Die Geschehen. Die Temperatur viel schlagartig,
und ein kalter Nebel kroch über den Boden. Anna gucket und rieb sich die Arm. Sie was saint, das kein Nebeneffekt der Burnentechnik war. Dan hort sie Schritt. Langsam, Schritt. Sie fuhr herum, und sah ihn Gestalt am Ende des Gangs. Es war die Frau vom Spiegel. Clara Weiss. Ihr Kleid war altmodisch, schwarz und Bodenlen, und ihr Gesicht war blasser als Jesüver. Du hast mich gehört, flüstert die Erscheinung. Anna nickt wie in Trance. Man hat mich verraten, murmelte Anna wich einen Schritt zurück. Doch bever Clara antwortend, ein lauter Null. Einskenwerfer viel von der Deck und schlug nur wenig Meter entfernt auf den Boden. Anna schrie auf und stolpert zurück. Die Erscheinung war verschwunden. Hey! Was machen Sie hier hinten? Ein Burnenarbeiter stürmt auf Sie zu, sichtlich aufgebracht. Das ist gefährlich. Sie dürfen hier nichts sehen, der Skenwerfer, stammelt Anna. Ist einfach gefallen, der Mann schüttelt den Kopf. Das ist unmöglich. Der war eben noch überprüft worden bever weiter skimpfenkend, drang Applaus aus dem Saal. Die Zine auf der Bühne war offenbar vorbei. Anna nutsaint die Gelegenheit und floh zurück auf ihren Platz. Clara blickt Sie strengen, als Sie zurückkam. Wo warst du so lang? Du hast fast den ganzen ersten Anit verpasst. Anna war noch immer bleak. Clara, der Skenwerfer, ist fast auf mich gefallen was, Clara worked entsetzt. Bist du verletzt, Anna schüttelt den Kopf. Nein, aber, ich glaube, jemand wollte mich warnen. Clara runzelt die Stirn. Anna, du redest wir nein, hör mir zu. Ich have Clara Weiss gesehen. Clara lacht nervös. Clara Weiss ist seit 100 Jahren tot. Anna griff nach ihrer Hand. Ich weiß, wie es klingt. Aber ich have Sie gesehen. Sie sagte, sie murmelte werden. Clara schwieg einen Moment und mustert Sie nachdenklich. Weißt du, es gibt Gerücht, dass Clara Weiss nicht zufällig gestorben ist. Manch sagen, Sie hat einen Skandal aufdecken wollen. Es gibt angeblich ein Tagebuch von ihr, aber niemand hat es gefunden. Anna spurt, wie sich ihr Nackenhaar aufstellten. Vielleicht will Sie, dass ich es finde. Clara seufzt. Anna, doch dann sah Sie ihr in die Augen und hielt in. Du meinst das ernst, oder? Anna nickt fest. Und ich glaube, Sie ist in Gefahr. Oder, ich bin der zweit Anit begann, doch Anna kann sich nicht konzentrieren. Sie war überzeugt, dass Clara Weiss Geist Sie ausgewählt hat, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Gendietwas verband Sie mit dieser Frau, auch wenn Sie nicht wassaint, warum? Waren das doch seinen Höhepunkt erreicht, blickt Anna zufällig auf den Spiegel, der als Requisit auf der Bühne stand. Für einen kurzen Moment spiegelt nicht die Zine, sondern sagt Clara Weiss, wie Sie verzweifelt ihr Hand gegen das Glas drückt. Anna gucket und griff nach Claras Arm. Hast du das gesehen, flüstert Sie. Clara schüttelt den Kopf. Was? Anna starrt wieder auf den Spiegel. Das Bild war verschwunden. Doch Sie wassaint, dass Sie nicht halluziniert. Clara Weiss wollte, dass Sie die Wahrheit findet, und dies Bühne war der Schlüssel. Der Applaus am Ende der Vorstellung halt wie Fernsdonnern durch den Theatersaal, während Anna wie verteinet auf ihrem Sitz blieb. Die Menschen Sie herum erhoben sich begeistert, klatschten,
Pfiffen sogar anerkennend. Clara stias sie Sanfieten. Los, steh auf. Es war großartig, oder, Anna nicht Mechanis, doch ihr Gedanken waren weit weg von der Inszenierung. Ihr Blick hing am Spiegel auf der Birne, der nun im Skinwer verlicht glitzert. Für die anderen war nur ein Requisit, aber für sie war ein Tor, ein Fenster in ein anderer zu einer Frau, die Verzweifelt versucht, ihr Stimme hörbar zu machen. Wir sollten gehen, murmelt Anna. Noch nicht. Die Schauspieler kommen gleich zum Schlussapplaus. Clara war begeistert und klatscht weiter. Anna habe sich schließlich widerwillig, doch in ihr nagte ein Gedanke, wenn sie jetzt ging, wurde sie vielleicht nie erfahren, was Clara weiss ihr sagen wollte. Später, als das Publikum das Theater verließ, drank Anna sich durch die Menschensfeuer. Clara plappert fröhlich über die Schauspieler und die Inszenierung, aber Anna hört kaum zu. Clara, ich muss noch mal zurück, auf die Birne. Hinter die Kulissen. Clara bleibt stehen. Spinnst du? Wir können nicht einfach reingehen. Anna sah sie flenden. Bitte. Ich kann das nicht erklären, aber ich habe das Gefühl, dass sie mich braucht. Clara weiss. Es ist, als würde sie mich fahren. Clara surft und verschränkt die Arm. Du bist verrückt. Aber gut, wenn du willst, gehe ich mit dir. Ich kann den Inspizenten, vielleicht last uns Kurs rein. Anna lächelt dankbar. Danke die Birne war fast leer, als sie eintraten. Ein paar Techniker erumten Kulissen weg, die Schauspieler hatten sich bereits in ihr Garderoben zurückgezogen. Der Inspizient, ein alterer Mann mit scooterem Haar, begrüßt St. Clara freundlich. Nur schnell ein Blick hinter die Birne, bat sie. Nicht, offensichtlich daran schwont, das Kritiker neugierig waren. Aber bitte nix anfassen. Anna nicht ifrig und ging sofort zum Spiegel. Stand noch immer an der selben Stelle, der golden Rahmen war leicht beschädigt, die Oberfläche staubig. Sie strich mit den Fingern über das Glas, und ein Schauer durchfuhr sie. Plötzlich war da wieder die Stimme, im Tagebuch. Keller, Anna schnappt nach Luft. Keller, murmelt sie. Was, fragte Clara. Sie hat es gesagt. Das Tagebuch. Es ist im Keller. Clara blickt sie misstrauischen. Anna, doch noch bever sie weiterredend, flackert das Licht. Ein Techniker flucht leise. Schon wieder Stromprobleme, murmelt und verschwand, den Sicherungskassen zu überprüfen. Das flackernde Licht warf Gespenstischkeiten über die Birne. Anna dreht sich und sah, dass der Spiegel sich verändert. Sen glaswordy Milchig, und schemenhaft Bilder tauchten auf. Eine Jungfrau in einem weißen Kleid, Clara Weiss, stand auf der selben Birne, umgeben von Menschen in altertümlicher Kleidung. Plötzlich ein grelles Licht, ein Schrei, dann Dunkelheit. Anna stolpert zurück. Ich habe es gesehen. Ihren Tod, Clara packt sie am Arm. Was hast du gesehen? Jemand hat das Licht manipuliert. Es war kein Unfall. Jemand wollte sie töten. Clara starrt sie an. Wenn das stimmt, dann ist es vielleicht noch hier. Argentien beweis Anna nicht heftig. Sie will, dass wir das Tagebuch finden. Der Kellereingang war ein unscheinbares Holztürchen hinter der Birne. Der Inspizient, der Clara gut kannt, gab ihnen bereitwillig den Schlüssel. Aber bitte seid vorsichtig, warnt
De unten ist als alt und stabig. Pass auf, wo ihr hintretet sie danken ihm und schlossen die Tür auf. Ein Stielholz trepfahrt in die Dunkelheit hinab. Der Gerik von Stab und Fucketum Stein schlug innen entgegen. Anna zagert einen Moment, doch Clara zog ein Taschenlampe aus ihrer Task. Los Jets, sagte sie und schaltet das Lichten. Der Keller war ein Labyrinth aus schmalen Gangen und Lagerungen. Überall standen alte Burnenbilder, Kissen mit Vergessenen Kostumen, zerbrochene Spiegelrahmen. Die Luft war kalt und schwer, und Jeds narender die Lias Anna zusammenzucken. Was Gina suchen wir, fragte Clara. Ein Tagebuch. Viel leicht versteckt, viel leicht in einer Kiste sie durchsuchten Kissen und Regal, doch der Stab und die Dunkelheit erschwerten die Suche. Nach einer Weile stieß Anna auf ein alte Holzkiste, die mit einem Vorhang glas gesichert war. Sie buch sich und zog darin, das Schloss war verrostet. Clara, hilf mir mal, gemeinsam gelang es ihnen, das Schloss mit einem alten Schraubenzieher zu öffnen. Die Kiste quietscht, als sie den Deckel anhoben. Darin lagen alte Programm, vergilbt Zeitungsartikel, und ein kleines, in Letter gebundenes Buch. Anna griffte nach und öffnet es vorsichtig. Die Schrift war elegant und altmodisch. Auf der ersten Seite stand, Clara Weiss, Privates Tagebuch. Wir haben es gefunden, flüstert Anna ehrfurchtig. Sie blätterten durch die Seiten. Clara Weiss hat Akribis über ihr Leben im Theater geschrieben, ihr Rollen, ihr Traum, und ihr Angst. Auf den letzten Seiten verandert sich der Ton. Die Schrift wurde hektischer, die Eintrag dusterer. Ich fürchte mein Leben. Jemand beobachtet Michigan ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Heute Abend werde zuschlagen. Wenn jemand dies liest, ich werde verraten Anna schluckt. Sie was saint es. Sie was saint, das sie sterben werde ist fragte Clara leise. Anna blattert weiter. Auf einer der letzten Seiten stand nur ein Name, Konrad Lenz. Den Benin hastig gekreuzelt Notiz, der Spiegel ist der Schlüssel Konrad Lenz, Clara runzelt die Stirn. Der Name sagt mir nichts. Aber, wenn der Spiegel der Schlüssel ist, dann bedeutet das, ein plötzlicher Neues sie bei zusammenzucken. Die Tur oben an der Treppe war zugeschlagen. Schritt halten durch den Keller. Schwer, langsam Schritt. Da ist jemand, huscht Anna. Clara schaltet die Taschenlampe sie standen in völliger Dunkelheit, nur das leise Tropfen von Wasser und die Schritt waren zu hören. Verteckt dich, flüstert Clara und zog Anna hinter ihn Kist. Ein schwacher Lichtschein fiel die Treppe hinunter. In Gestalt erschien in der Türöffnung, groß und breit gebaut. Anna konnte das Gesicht nicht erkennen, doch der Mann trug Dunkelkleidung und hielt ein Taschenlampe. Ich weiß, dass ihr hier seid, sagte mit tiefer Stimme. Get mir das Buch Anna hielt den Atem. Ihr Hers Rast. War dieser Mann? War etwa ein Nachfahr von Konrad Lenz? Oder jemand, der die Wahrheit jeden Preis verbergen wollt. Clara griff nach Anna's Hand. Wir müssen raus hier, die Nacht lucht brand in Anna's Lungen, während sie und Clara durch die leeren Straßen rannten. Das Tagebuch druckt fest gegen ihr Brust, wie ein Schatz, oder ein Flug. Hinter ihnen lag das Theater, ein finsterer Koloss aus Stein und Glas, in dem immer noch Licht in einigen Fenstern brandt. Anna hat das Gefühl,
das Durchschüttende Gebot innen bis hierher folgt. Wohin jetzt, gucket Clara, alssie in een Dunkelgöttin abogen. Anna bleib stehen, lehnt sich guckend gegen een Mauer und blick sich nervös Nicht zu mir nach Haus, sagt die sies Wissensway Adam zugen. Wenn uns verfolgt, weiss vielleicht, wo ich wohne vielleicht ein Café? Irgendwo mit Menschen, Anna nicht, und sie hasteten weiter, bis sie ein klein Bar fanden, die noch geöffnet hat. Drinnen war es hell, warm und voller Stimmen. Sie bestellten zwei Tee und setzten sich an einen Tisch in der hintersten Ecke. Erst jetzt konnten sie durchatmen. Anna öffnet vorsichtig das Tagebuch. Wir müssen mehr herausfinden. Da ist ein Name, Konrad Lenz Clara griff nach ihrem Handy und begann zu suchen. Mal sehen, sie scrollt konzentriert durch alte Theaterarchiv. Aha! Hier steht was, Konrad Lenz war ein Beleuchtungsmeister des Theaters. Arbeitet hier von 1915 bis 1923 das Jahr, in dem Clara Weiss starb Clara nicht langsam. Wurde die Kurs nach ihrem Tod entlassen. Kein offizieller Grund. Mancht Zeitungsartikel von damals erwähnen einen Skandal, aber nichts Konkretes Anna für mit den Fingern über die hastigen Notizen im Tagebuch. Sie muss Juis haben, das sie taten wollt. Aber warum, bever Clara antworten könnt, vibriert ihr Handy. Ein unbekannt Nummer. Clara Hobbs adjourned. Hallo, ein Tief, wird zur Stimme antwortet, get mir das Tagebuch. Sonst wird ihr es beruhen Clara erbleicht. Sind sie, durch die Leitung war schon tot. Anna folgt, wie ihr Hers rast. Weiss, das wir es haben. Wir müssen das Rätsel jetzt lösen, bever uns findet sie verließen die Bar und beschlossen, in ein kleines Hotel zu gehen, dort in Ruhe zu recherchieren. Im Schutz ihres Zimmers blätterten sie Seat für Seat durch das Tagebuch. Clara Weiss hat bis ihr Tage im Theater beschrieben. Zunächst war es voller Traum und Aufregung, doch je weiter Anna las, desto dusterer wurde der Tonfall. Ich hör Schritt hinter den Kulissen. Jemand beobachtet Michigan Lenz war heute wieder unfreundlich. Hat gedroht, mich zum Schweigen zu bringen, ich have sein Brief gelesen. Ist nicht nur wütend, ist besessen. Sagt, wenn ich nicht sein Liebe erweitere, gehör ich niemandem Anna schlug das Buch zu und start Clara an. War besessen von ihr. Alssie in Zurichwies, wollt sie taten Clara nicht ernst. Hat es geschafft. Und es sieht so aus, als hat es vertuscht Anna spürt einen kalten Schauer. Wollt, dass ihr Tod wie ein Unfall aussieht. Aber warum verfolgt uns heute jemand deswegen? Das ist über 100 Jahre vielleicht ein Nachfahr von Lenz, überlegt Clara. Jemand, der nicht will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Oder jemand, der glaubt, es gab noch mehr zu holen in diesem Moment flackert das Licht im Hotelzimmer. Anna start. Clara legt das Handy weg und blickt sich nervös Stromausfall, doch Anna wusste, dass es kein gewöhnlicher Stromausfall war. Ein kalter fühlt den Raum, so eisig, dass sich ihre Wolken vor innen bildeten. Plötzlich horten sie es wieder, das Flüstern. Anna, hilf mir, Anna für Harem. Im Spiegel über dem Schreibtisch erschien Clara Weiss. Ihr Gesicht war verzweifelt, ihr Augen flaten. Ist hier, wird Yucataten, Anna stolpert zurück.
Clara. Was sollen wir tun, die Gestalt im Spiegel haben hand und dutet auf das Tagebuch. Lest die Letzte sieht, dann verschwund sie. Das Licht flackert noch einmal, und plötzlich war alles wieder normal. Anna blattert hektisch durch das Buch und fand am Ende los sieht, die fast übersehen worden war. Darauf stand in hastiger Schrift, hinter dem Spiegel liegt die Wahrheit. Dort ist der Beweis der Spiegel, rief Anna. Der Spiegel auf der Birne. Sie hat es vor ihrem Tod noch notiert. Du muss etwas verstecken wenn das stimmt, sagte Clara, dann müssen wir zurück ins Theater nicht. Heute Nacht. Bever uns überkommt sie Worten, bist tief in die Nacht, als die Straßen leer werden und das Theater dunkel dalig. Nur ein schwaches Sicherheit Licht brandt über dem Haupteingang. Sie schleichen durch den hinteren Gang hinein, Clara hat den Schlüssel vom Inspizenten noch in ihrer Tasche. Drinnen war es gespenstisch still. Ihr Schritt halten auf den Holzdielen weiter, und der Geruch von Staub und altem Holz lag schwer in der Luft. Mit Taschenlampen tasteten sie sich durch die Korridor, bis sie die Birne erreichten. Der Spiegel stand noch immer da, Lichtskiff, von den Technikern vergessen. Anna trat vorsichtig naher. Hinter dem Spiegel liegt die Wahrheit, murmelt sie. Clara haffier, den schweren Rahmen sie bewagen. Mit varianten Kraften kippten sie in Lichten, und tatsächlich, auf der Rückseite war ein schmal Öffnung im Holzrahmen verborgen. Darin steckten alte Schatulle, staubig und verschlossen. Anna zog sie heraus und öffnet sie vorsichtig. Darin lagen Brief, Liebesbrief von Konrad Lenz und Clara Weiss, die zunehmend bedrohlicher wurden. Auf einem Brief stand in roter Tinte, wenn du nicht mehr gehorchst, soll niemand dich haben, das ist der Beweis, flüstert Clara. Damit können wir beweisen, dass es Mord war und wir leicht endlich ihren Geist erlösen, ergänzt Anna. Ein Lotzkrachen lies sie bei zusammenzucken. Die Bernenter war aufgeflogen. In der Dunkelheit standen Gestalt, groß, mit einer Taschenlampe und einem langen Mantel. Get mir die Schatulle, sagte die Tiefstimme. Anna packte das Kästchen fester. Sind sie, rief sie. Der Mann trat naher, und das Licht der Taschenlampe fiel auf sein Gesicht, Mark Antizug, ein grimmiger Ausdruck. Ich bin der Urenkel von Konrad Lenz. Mein Großvater war ein guter Mann. Ihr werdet seinen Namen nicht besmutzen, hat Clara Weiss ermordet, rief Anna. Das hier beweist der Mann zog ein Messer aus seiner Jackentaske. Dan muss ich dafür sorgen, dass niemand es erfährt. Clara schnappt nach Luft. Anna, lauf, sie rannten über die Birne, während der Mann innen folgt. Das Licht ihrer Taschenlampen tanzt über Kulissen und Requisiten. Anna stolpert fast über ein Ziel, Clara zog sie weiter. De lang, Clara dutet auf ein Trepp, die sie den oberen Rangen fahrt. Sie hasteten hinauf, während hinter ihnen der Mann gucket. Plötzlich flackert wieder das Licht. Ein eiskalter Wind fegte durch das Theater, so stark, dass sich der Schwervorhang bewegt. Anna spürt, wie ein unsichtbar Hand sie am Arm zog, und sie sah Clara Weiss Geist, der sie in ein Siedenter winkt. Hier entlang, schrie Anna, ohne nachzudenken, und sie folgten dem Geist durch einen schmalen Gang. Der Mann schrie wütend hinter ihnen her, doch als die Eckbog, das Morgenlicht toucht die Stadt in Einfallsgrau, als Anna und Clara das Theater verließen. Der Mann, der Urenkel von Konrad Lenz,
war von der Police festgenommen werden. Die Beamten hatten zunächst skeptisch auf die alten Brief und das Tagebuch reagiert, doch die Beweise waren eindeutig. Die Brief zeigten eine gefährliche Obsession, eine eindeutige Morddrohung, und die detaillierten Tagebucheinträge ließen keinen Zweifel daran, dass Clara Weiss Todd kein Unfall gewesen war. Anna war erschöpft, ihr Kopf dröhnt, doch ihr Herz schlug voller Entschlossenheit. Wir haben es geschafft, murmelt sie, während sie neben Clara auf der Treppe der Polizei Reviers stand. Clara lächelt müde. Ja. Und trotzdem folgt es sich noch nicht abgeschlossen und Anna nicht. Gendet was fällt. Der Geist von Clara Weiss hat Frieden gefunden, das hat sie gespürt. Doch es war, als wollte die Schauspielerin ihnen noch etwas sagen. Die nächsten Tage waren ein Sturm aus Zeitungsartikeln, Interviews und Schlagzeilen, Jahrhundertelter Mordfall im Stadttheater gelöst, die Geschichte fesselte die Stadt, und das Theater rückt ins Zentrum des Interesses. Es hieß, eine Sonderausstellung sei geplant, Clara Weiss zu ehren. Anna und Clara wurden von der Polizei mehrfach befragt, mussten als Genossgeldern, das Tagebuch, die Brief, den Angriff de Lenzuren Kells. Doch niemand fragte sie nach den übernatürlichen Erlebnissen, und sie entschieden, es für sich zu behalten. Werde ihnen glauben? Vielleicht war es nur Einbildung, meint Clara einmal sicherlich, als sie abends in Annas Wohnung saßen. Anna schüttelt den Kopf. Nein. Ich weiß, was ich gesehen habe. Sie war sie wollt, das wir die Wahrheit finden. Und jetzt, ist sie frei. Clara schwieg einen Moment, dann nickt sie. Vielleicht hast du recht. Woche später erhielten sie eine Einladung vom Theaterdirektor. Sie sollten bei einer Pressekonferenz erscheinen, auf der die neuen Pläne vorgestellt wurden. Wir machten Clara Weiss geschickt würdigen, erklärt der Direktor, ein alterer Mann mit sanfter Stimme. Sie war eine großartige Schauspielerin, und ihr tragisches Schicksal hat unser Theater geprägt. Dank ihnen beiden können wir endlich ihr Wahrheit erzählen. Anna und Clara nickten. Es folgt sich Guten, Gerechtigkeit für Clara Weiss gebracht zu haben. Doch tief in Annas Innerem brannt immer noch ein Funke Neugier, sie hat das Gefühl, dass das Theater noch ein letztes Geheimnis barg. Die Pressekonferenz fand im großen Saal des Theaters statt. Journalisten, Kameras und Skinwerfer füllten den Raum. Auf der Bühne stand der Spiegel, der nun restauriert und glanzend poliert war. Sollt Teil der Ausstellung werden. Anna konnte den Blick nicht von ihm losen. Etwas in diesem Spiegel zog sie Magischen. Während der Direktor sprach, schritt sie langsam darauf zu. Anna, flüstert Clara. Was machst du? Ich weiß nicht. Anna legt eine Hand auf das Glas. Ein vertrauter Schauer durchfuhr sie. Plötzlich wurde alles sie herum still. Die Stimmen der Journalisten verstummten, das Licht wurde gedämpft. Im Spiegel erschien Clara Weiss, wunderschön, in einem weißen Kleid, mit einem sanften Lächeln. Danke, Anna, sagte sie mit einer Stimme, die wie Musik klang. Du hast mein Geschick erzählt. Du hast mir Frieden gebracht. Anna schluckt. Ich bin froh, dass du frei bist. Clara Weiss Blick wurde ernst. Das Theater ist voller Geschichten. Nicht nur mein. Hut es. Die Bühne ist lebendig, und sie erinnert sich an jeden, der hier gespielt hat. Anna nicht langsam. Ich verspreche es. Clara Weiss Gestalt begann zu verblassen.
Leb Wall, Anna Dan war Sie fort. Das Licht und die Stimmen kehrten zurück, als wär nix geschehen. Niemand außer Anna hat etwas bemerkt. Nach der Pressekonferenz beten Sie und Clara ein letztes Gespräch mit dem Direktor. Sie erzählten ihm von der Schatulle, dem Tagebuch und den Briefen, die nun im Museum ausgestellt werden sollten. Wissen Sie, begann Anna vorsichtig, dieses Theater, es ist etwas Besonderes. Vielleicht, lebendig der Direktor lächelt geheimnisvoll. Ich weiß. Ich arbeite seit 40 Jahren hier. Manch Dinge kann man nicht erklären. Ich have Clara weiß nie gesehen, aber ich have Sie gespürt. Sie war immer hier. Jetzt, dank Ihnen, kann Sie endlich ruhen Anna schittert leicht. Und was ist mit den anderen Geschichten, oh, sagte der Direktor und dutet auf die dunklen Gange hinter der Birne. Jed's Theater hat sein Geister. Manch wallen nergies hen werden in den folgenden Wochen die Ausstellung eröffnet. Das Tagebuch, die Brief und der Spiegel werden im Feuer präsentiert. Menschen strömten in das Theater, nicht nur für Aufführungen, sondern auch, die Geschichte von Clara Weiss zu erfahren. Anna besucht die Ausstellung oft. Jedes Mal, wenn Sie vor dem Spiegel stand, spürt Sie in warm Präsens, kein Furcht mehr, nur Dankbarkeit. Eins abends, als Sie alien war, bleib Sie wieder vor dem Spiegel stehen. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich, flüstert Sie. Ein schwaches, kaum wahrnehmbares Lächeln erschien für den Bruchteil einer Sekund auf dem Glas. Anna lächelt zurück. Clara, die ins Wisconsin gefeiert Theaterkritikerin geworden war, schrieb einen Artikel über die Enthüllung. Darin hieß es, das Theater ist nicht nur ein Ort für Kunst, sondern auch ein Ort, an dem Geschichte lebendig bleibt. Clara Weiss Geschichte erinnert uns daran, dass die Birne ein Spiegel der Seele ist, und das kein Wahrheit für immer verborgen bleibt. Anna las den Artikel mit einem warmen Gefühl im Herzen. Sie hat nicht nur geholfen, ein Verbrechen aufzuklären, sondern auch ein Ziel erlöst. Durch eins Nachts, Monate später, als Sie in Aufführung besucht, geschah etwas Seltsames. Nach dem Schlussapplaus blieb Anna kurz allein im Saal sitzen. Ein feiner Regen fiel über die Stadt, als Anna eines Abends durch die Straßen ging. Die Laternen spiegelten sich in den nassen Pflastersteinen, und ein cool Brise trug den Duft von nassem Laub heran. Seit der Enthüllung von Clara Weiss Geschichte waren Monate vergangen. Das Theater war ins Wisken beleiter den Besucher aus ganz Deutschland strömten herbei, die Ausstellung zu sehen und Aufführungen zu besuchen. Anna war mittlerweile ehrenamtlich Beraterin des Theaters geworden. Sie kümmert sich darum, alte Dokumente und Requisiten zu sichten und katalogisieren. Es war in ruhig Arbeit, die ihr gefiel, aber in letzter Zeit spürt Sie wieder die seltsame Präsenz, die Sie so gut kennt. Sie öffnet die Schwur zum Feuer und skutelt den Regen von ihrer Jacke. Im schwachen Licht der Kronleuchter workt das Theater friedlich. Durch als Sie den Blick zum Spiegel richtet, stockt Sie. Das Glas war beschlagen, obwohl niemand da stand. Und in dem feinen Dunst zeichnet sich wie von unsichtbarer Hand ein Wort ab, Hilfe. Anna erstarrt. Nicht schon wieder, murmelt Sie, doch ihr Herz schlug schneller. Clara Weiss hat Frieden gefunden, das was Saint Sie. Also rief jetzt Hilfe? Am nächsten Tag traf Sie Clara in einem kleinen Café. Ihr Freundin,
die ins Wisconinen Roman über den Mordfall veröffentlicht, hort auf merksam zu. Du meinst, es gibt noch einen Geist, fragt die Clara. Anna nickt. Es war keine Einbildung. Ich habe es gesehen Claras Bier Coffee despeiset. Dan müssen wir wieder ins Theater. Vielleicht gibt es noch mehr Geheimnis ich habe gehofft, dass es vorbei ist, seufzt Anna. Vielleicht ist es das nicht. Manch Ort sind einfach, lebendig sie beschlossen, nach Geschäftsschluss ins Theater zu gehen. Der Director hat ihnen ins Wisken so sehr vertraut, dass ihnen ohne Sojourn den Schlüssel überließ. Als die Türen hinter ihnen ins Schloss fielen, breitet sich sofort dies unverkennbar Stille aus es war kein gewohnlich Ruhe, es war ein Schweigen, das zu Lauschenski an. Wo genau hast du das gesehen, fragt die Clara. Anna fährt sie zum Spiegel. Hier. Genau hier das Glas war nun klar, ohne Beschlag. Anna zog sicherlich ihr Fingerspitzen darüber, doch nichts geschah. Sie warteten einige Minuten, aber es blieb still. Clara verschränkt die Arm. Vielleicht kommt die Nachricht nur zu bestimmten Zeiten. Oder wenn jemand bestimmtste ist Anna runzelt die Stirn. Jemand bestimmts, sie dreht sich ihr Blick wandert durch das Feuer. Die alten Gemälde und den Wanden wirkten düsterer, fast beobachtend. Vielleicht sollten wir uns die Archive ansehen im Keller des Theaters herrschten andere Atmosphäre. Staubeiträge Waller Aktenordner, vergilbter Zeitungsartikel und Kissen mit Requisiten reichten bis zur Deck. Anna und Clara setzten sich an einen alten Tisch, bewaffnet mit Taschenlampen. Las uns nach ungeklarten Vorfallen suchen, schlug Clara vor. Anna blättert durch vergilbt Zeitungsausschnitt. Hier, ein Artikel von 1931. Ein Burnenarbeiter ist angeblich spurlos verschwunden. Name, Emil Hartmann verschwunden, Clara beugt sich vor. Was steht da, Anna las laut vor, der 27-jährige Burnenarbeiter Emil Hartmann wurde zuletzt am Abend 14. Mars gesehen. Kollegen berichten, have sich ungewöhnlich verhalten und von merkwürdigen Geräuschen im Theater gesprochen. Die Polizei fand kein Hinweis auf ein Verbrechen. Hartmann bleibt verschwunden, Clara schüttelt den Kopf. Vielleicht war der Genige, der Hilfe ruft plötzlich horten sie ein leises Klopfen. Beide starten. Das Geräusch kam nicht von oben, es kam aus der Dunkelheit des Archivs. Anna, flüstert Clara. Anna griff nach ihrer Taschenlampe und looktet in die Richtung des Geräuschs. In der hintersten Ecke war ein alte Holster zu sehen, halb verdeckt von einem Riegel. Sie war mit einem Vorhang Glas gesichert. Das war Vorhernigte, murmelt Clara. Anna nit sich hin und untersucht das Schloss. Es ist verrostet. Vielleicht seit Jahrzehnten nicht geöffnet mit Varianten Kraften und eine Rost igen Brechstange, die sie in einer Kiste fanden, brachen sie das Schloss auf. Die Tur nart laut, als sie aufschwang. Der Interlag ein schmal, Stieltreppe, die in die Dunkelheit fahrt. Das Fahrrad bestimmt in die Katakomben unter dem Theater, sagte Clara mit einem mulmigen Gefühl. Oder in ein altes Lager, murmelt Anna und stieg vorsichtig hinunter. Der Geruch von Motor und Staub schlug ihnen entgegen. Die Luft war so kalt, dass ihr Atem in weißen Wolken vor ihnen hing. Mit den Taschenlampen tasteten sie sich durch einen schmalen Gang, bis sie in Art kleiner Kammer erreichten. Dort stand ein alter Schrank, den Benin Holzkist. Da sieht aus wie, ein Aufenthaltsraum, Clara beugt sich vor.
Anna offnet die Kist. Deren Lagen Person like Gegenstande, in Taskenaar, ein Notizbuch, in zernittert Mutze. Sie schlug das Notizbuch auf und las die erste Seite, Emil Hartmann, 1931. Das ist flüstert Clara. Die letzten Eintrag Liassen Anna Frosteln, etwas beobachtet Michigan ich Horstimmen, wenn ich alien bin. Die anderen glauben mir nicht heute habe ich ihn Gestalt auf der Birne gesehen, einen Mann in Schwarz. Als ich mich umdreht, war weg ich furcht, ich werde dies Nacht nicht überleben. Anna schluckt schwer. Was saint, das ihm etwas passiert in diesem Moment viel ein kalter Luftzug durch den Raum, und das Flüstern begann. Diesmal war deutlich in meiner Stimme, hilf mir, bitte, Clara wich zurück. Anna, wir sollten gehen durch Anna spurt etwas anderes, trauer. Kein Zorn, kein Betrachtung, nur tief Verzweiflung. Sie folgt dem Flüstern und richtet ihr Taschenlampe auf die Wand hinter dem Schrank. Die Mauer wirkt anders, heller, als sie nu verputzt. Hilf mir, Anna zog in Claras Arm, hilf mir, den Schrank wegzuschieben gemeinsam scoben sie das Schwermobil stuck bei sit. De Interkamin kleines zum Vorschein. Ein paar Lusstein Liassen sich leicht entfernen, und de Interlag etwas, das ihr Blutgefrieren Lias, ein Skelett, sorgfältig verbergen. Clara schlug die Hand vor den Mund. Oh mein Gott. Emil annnet sich nieder. Ist nie verschwunden. Man hat in hier in Gemauert das Flüstern wurde lauter, voller Dankbarkeit. Danke, dann wurde es still. Die kalte Witch. Anna hat das Gefühl, dass Emil Hartmanns Geist nun erlöst war. Sie riefen sofort die Polizei. Stunden später stand das Theater voller Beamter, Spurensicherer und Hysteriker. Der Fund sorgt für Schlagzeilen, und rückt das Theater ins Zentrum der Aufmerksamkeit, diesmal als Ort, in dem gleichswei ungelost Fall aus der Vergangenheit aufgeklärt worden waren. Das erklärt vieles, sagt der Director, als die Seenbisse. Emil muss etwas gesehen haben, das nicht sehen sollt. Vielleicht einen Mord oder ein Geheimnis annicht. Und wollt, das jemand sein Geschicht findet. Gina wie Clara weiss als Anna spatter wieder alien vor dem Spiegel stand, sah sie für einen